Hello children, welcome back to Advanced Level General English paper discussion. උසස් පෙළ General English past papers අපි සාකච්ඡා කරා 2020 2020 2020 paper එක අපි සාකච්ඡා කරා first paper and second paper. In the second paper, can you remember you got the 10 question 10වෙනි ප්‍රශ්නේදී to describe a bar chart. So this had become a bit challenging one for some students or many students. ගොඩක් ළමයින්ට මේක පොඩි challenge එකක් තිබුණා. So I told you there when I was describing the past paper. අපි මේ past paper එක විස්තර කරනකොට මම කිව්වා I will do a separate lesson and on how to describe bar graph or bar charts, and I will help you to do it well. So that's what I am going to do now. මම අද එනම් අන්න ඒකයි මේ කරන්න යන්නේ. එතකොට මේක සාකච්ඡා කරාම bar graph එකක් නැත්නම් bar chart එකක් describe කරන එක හොඳ අවබෝධයක් ඔබට ගන්න පුළුවන්. And the first I am going to describe this one, that is, so then question 10 and some sample sentences, right? Sample sentences produced by the candidates this year. This year means in 2020. 2020 උත්තර පත්‍ර වලදී හොයාගත්ත වාක්‍ය ටිකක්. So these sentences also will help you to do that question. Question number 10. මේ 10වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියන්න. මේ වාක්‍ය ටිකත් ගොඩක් උපකාරී වෙයි. You can write this kind of sentences, right? මෙතනදී now I am focusing the language as well. ගොඩක් ළමයින්ට now grammar that we use in describing bar charts එකක් use විස්තර කරනකොට grammar ලොකු ප්‍රශ්න එනවා. අන්න ඒකත් මෙතනදී වැදගත් වෙනවා. This is very very important. Pay your full attention and try to catch it. Special note, right? Subject verb agreement is only one aspect of grammar. Grammar wala subject verb. I told you we learned sentence patterns. First we learned subject verb, then subject verb object, and subject verb complement, then subject verb object object. ඒ වගේ අපි ගොඩක් sentence patterns ඉගෙන ගත්තා. Then subject verb agreement කියන්නේ එක කරුණක් විතරයි, එක දෙයක් විතරයි in grammar වල එක දෙයක්. And last year many examiners questions about this usage, right? The following comments about some selected sentence used by students are given in response to their questions. So even the examiners as well as the students had some problems, right? එතකොට ඒ සියලුම problem එකතු කරලා මෙන්න මේ ටිකෙන් එතකොට ඒ ටික ඩිස්කස් වෙනවා. ළමයි අහන ප්‍රශ්න ඒ වගේම ගුරුවරුත් හැමෝටම වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ කොටස් ටික, right? So අපි බලමු ඒවා එකින් එක. In this question candidates may use either present tense. Candidates ට use කරන්න පුළුවන් either present tense use කරන්න පුළුවන් interpreting the data as a reading habit of this population. Now question number 10 tells the reading habits of the students of a certain school. School එක reading habits ගැන තිබුණේ. ඒක විස්තර කරනකොට you can use present tense also in this way, or past tense interpreting the data as reading experiences in the year 2019. 2019 ඒගොල්ලන්ගේ reading habit වශයෙන් සලකලා using past tense. එතකොට tense එක you can use either present tense or past tense, either way. දෙකෙන් එක ඕනම ක්‍රමයකට පුළුවන් කියන එකයි කියන්නේ. So then now let's see some of the sentences found from the answer script. ගිය අවුරුද්දේ 2020 උත්තර පත්‍ර බලනකොට තිබුණ උත්තර වලින් සමහර වාක්‍ය ටිකක් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා there are certain points for us to get as grammar points, right? අපිට ලබා ගන්න විශේෂ grammar points ටිකකුත් තියෙනවා. බලමු මොනවද කියලා. Number 1.
Majority of boys in this school like to read adventure books. Majority කිව්වහම බහුතරය. Remember the verb. Like. බහුතරය කැමති. To read adventure books. Adventure books කියවන්න කැමති. මේ බා chart එක බලලා ලියන්න පුළුවන් වාක්‍ය ඔය. And explanation. Majority has been disbanded as a single unit. So majority බහුතරය ඔක්කොම එක්කෙනෙක් නෙමෙයි එතන ඔක්කොම එක යුනිට් එකක් එක ඒකකයක් වශයෙන් අරගෙන and unit and the situation of boys within that unit is being spoken about. ඒ ඒකකය ගැනයි අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. Hence the subject a majority of boys takes a plural verb. එතන මේකේ කියන්නේ මේ boys ඒක නිසා අපි මෙතන takes the plural verb. Sentence is correct. මෙතන majority කියන්නේ ඒකකයක් singular ඔක්කොම එකක් වශයෙන් ගත්තාම එහෙනම් එහෙම කියලා මෙතන likes වෙන්නේ නෙමෙයි කියන්නේ majority of boys ඒ ඔක්කොගෙම ඒගොල්ලන්ගේ disbanded as single unit and the situation of boys within that unit ඒ unit එක තුල ඉන්න boys ලාගේ තත්ත්වය ගැනයි කියන්නේ is being spoken about. So true, of course, majority of boys, this is a big amount, maybe not only one or two, lot of. Majority means one unit, but the situation in that unit, a unit එක තුල ඉන්න ළමයින්ගේ situation එක කියලා තියෙන්නේ. Therefore, using the plural form is correct. Right? Second one. Among the boys la අතරින් the majority reads adventure books. බහුතරය කියවන්නේ adventure books. බලන්න මෙතන majority එක reads singular form එක. මොකද මෙතන කියන්නේ බහුතරය as one unit. So here it is singular, so use the verb in singular form. Here also majority, but talking about the boys within that unit. A unit එක ඇතුලේ behave එක ගැන කියවෙන්නේ එතකොට plural. And don't get it confused. Very important part, right? Here majority reads. Here majority of boys like, not singular. මෙතන plural වෙලා මෙතන singular. මෙතන match කළා. Explanation, right? The majority is being treated as a single unit and the subject, the majority, takes a singular verb, reads. Sentence is correct. Then majority is as taken as a singular unit. මේ majority කියන්නේ එක ඒකකයක්. මෙතනත් එහෙම තමයි. නමුත් මෙතන කතා කරන්නේ ඒ තුල ඉන්න boys ලා ගැන ගොඩක් ගැන. එතකොට you take plural form. And don't get it confused. Hope it is very clear. Next one. According to the paragraph, the majority likes. අයමත් majority likes ක්‍රියාපදයේ එක වචනෙන් තියලා තියෙන්නේ. The adventure stories. Right? Majority likes. බහුතරය කැමති. Adventure explanation. When majority or minority means an unspecified number. Specific number එකක් නෙමෙයි. Unspecified number. A singular verb is used. Sentence is correct. එතකොට එහෙනම් මේ වාක්‍යත් හරි. Majority likes. That is unspecified number. Majority, we don't know the exact number. බහුතරය කිව්වම් you can be 10 or 15 or we don't know the exact number. ඒ වගේ වෙලාවට we can use them in singular form. Next one. A 50% majority. Right. බහුතරය likes the adventure stories. Now here also see
The verb is in singular form. 50% majority. Explanation: when majority or minority means a specific percentage. මෙතන specific percentage එකක් තියෙනවා. නියමිත මෙන්න මෙච්චරයි 50යි 10යි ඒ වගේ. Specific percentage. Either a singular or a plural verb may be used. So here you can use either singular, even plural can be used. So here this sentence is correct. Next one. Only 10% of boys, once again, 10% of boys population in this school reads newspapers. Reads, verb singular form, right? 10% of boys, මෙතන boys කියලා plural කියලා මෙතන verb එක plural වලින් තියන්නේ නැහැ. බලන්න. Let's see the explanation. Population is the subject and it is a collective noun. Here the subject is actually the 10% of boys population. It is the subject and it is collective noun. And takes a singular verb, reads. Sentence is correct. So this sentence is okay. Population, 10% of boys population. Then singular. Next one. A majority of students like to read adventure stories. Majority of students like. They're not in singular form. So that sentence is also correct. Majority of the students, right? So then there you don't get it confused. Confuse කරගන්න එපා. හොඳට මතක තියන්න. Majority here likes, but here now majority of students. And next one. The number of students reading newspapers is less than that of reading adventure stories. Here is singular. What is the reason? Explanation. A singular verb is used when referring to a singular quantity. Singular quantity, that means the number of students reading newspapers. The number, සංඛ්‍යාව, singular. We are talking of the number, singular quantity. ප්‍රමාණයක් කියන්නේ. එහෙනම් එතන ඒක වචනෙන් ගන්නෙ. එතන plural කියලා don't use are less than කියන්නේ නැහැ. You are talking of not the students, actually the quantity, number. Number සංඛ්‍යාව, that means singular, then singular. Next one. A number of girls have mentioned that they are not interested in reading magazines. Number of girls have. Then බලන්න මෙතන number of students කිව්වම is කිව්වම මෙතන number of girls have. See the explanation. A number is used as an indefinite quantifier and talking about the quantity. සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ, but නමුත් now it doesn't tell how many or හරියට සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණය කියවෙන්නේ නැහැ. And thus a plural verb is used. ඒක නිසා මෙතන number කිව්වන් සංඛ්‍යාව අපි හරියටම දන්නේ. ඒක නිසා මෙතන plural you can use. So that is the explanation given. Is used an indefinite quantifier. Okay. So then next one. Whereas only 20% of girls like to read newspapers. 20% of girls like. එතන plural form එක use කරලා තියෙන verb එක. බලන්න. Let's see the explanation. The plural verb like agrees with the plural subject. Girls. ඒක මෙතන girls plural subject එකත් එක්ක ගැලපෙනවා. So plural. So that's why it is used in plural form. That is also correct. And the next one,
1/4 of the boys like to read science fiction. 1/4 of the boys, again like, plural form of the verb, and sentence is correct because 1/4 of the boys, මෙතන 1 කියලා එකක් නෙමෙයි, 1/4 of the boys like, then you use in plural, that is also correct. So see, catch this method. And half of the boys like to read adventure stories. Half of the boys, it's also in plural form. Verb is in plural. ක්‍රියාපදයේ බහුවචනෙන් තිබ්බේ. 50% of the boys, තැනත් සංඛ්‍යාවක් කියනවා, I'm a boys, again in plural form, like to read adventure stories. That sentence is also correct. And half of the boys population once again like to read adventure stories. Let's see the explanation. With the collective noun population, population කියන collective noun එකත් එක්ක either a singular or a plural verb can be used depending on whether one wants to emphasize the singular group or its individual members. මෙතනදී, so with the collective nouns population, මේ population කියන collective noun එකත් එක්ක මෙතනට you can use either singular verb or plural verb. Singular or plural පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක depending on whether one wants to emphasize the single group. then single group එකද අවධානයට ලක් කරන්නේ or individual members. ඒකේ එක් පුද්ගලයා, group එකේ එක් පුද්ගලයා පිළිබඳ කියවෙනවාද. ඒ අනුව you can decide on whether you are using singular or plural. Right? And look at the next one. Half of the boys population මෙතන බලන්න likes singular to read adventure stories. Explanation. See the explanation given in the previous one. මෙතන කිව්වේ මේ. මෙතන එතකොට half of the boys population likes means you are talking about the individual members in this group. ඒ කණ්ඩායම තුළ ඉන්න එක් සමාජිකයා පිළිබඳ කියන්නේ. So single units. එතනදී එනම් singular use කරා, මෙතන plural use කරා. Right? See, it's very tricky and challenging, interesting as well. Nearly 25% of the boys, look at 25% of the boys population, then verb is singular form, likes to read adventure stories. Explanation. The word population is a collective noun. මෙතන population is a collective noun එක. You know collective nouns. So for a group you give one name. එක්තන එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ඉන්නේ, ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ කොටම කියන එක නමක් population. Boys population. පිරිමි ළමයින්ගේ ජනග්‍රහණය කියන්නේ වගේ. Population is a collective noun that can take either a singular or plural verb. ඒකට අපි singular verb ගන්න පුළුවන්, plural verb depending on the intention of the candidate. තමන් එතනදි කියන්න යන දේ මත තමයි රඳා පවතින්නේ. ඔබ singular වශයෙන් ගන්නවද, plural වශයෙන් ගන්නවද? The intention here is to indicate that this percentage represents a singular group. මෙතන මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ percentage එකෙන් නියෝජනය වෙන්නේ singular group, ඒක වචන කණ්ඩායමක්. 25 මෙන්න මේ කණ්ඩායම එකක් වශයෙන්, one unit. Therefore the singular form of the verb is used. ඒක නිසා verb එක singular වශයෙන් ගණන් ගන්නවා. Right? Though there are this 25%, 25ක් කිව්වාම 25. Now there's a big number. ඒ ඔක්කොම එකක් වශයෙන් ගණන් ගන්න. So then intention is to tell it as one unit. Therefore එතකොට එක වචන verb එක use කරා.
So sentence is correct. Next one. A total of 25 boys like to read science fiction. 25 boys, plural form. Like. Let's see the explanation. When the word total is preceded by the indefinite article a කියන article, you know articles a and the කියන article එකත් එක්ක මේ වචනේ total කියන වචනේ ආවොතින් and refers to a number greater than 1 එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් ගැන කියවෙනවා නම් it is generally treated as plural. ඒක බහුවචන විදියටයි ගණන් ගන්නේ. A total of number of 25 boys. a කියන එකත් එක්ක number කියන වචනය ආවා and preceded by and number greater than 1. එකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ගැන කියවෙන්නේ. Then generally treated as plural. එතන ඒක බහුවචන වශයෙන් සැලකෙන්නේ. Then you keep the verb in plural form. එතකොට verb එක බහුවචනයෙන්ම තියෙනවා. To match the subject. Next one. The total number of students reading adventure stories. The total number of students reading adventure stories. Adventure stories කියන ළමයි. ළමයින්ගේ සංඛ්‍යාවේ එකතුව was singular. 75. I was used as singular. Look at explanation. When the word total is preceded by the definite article the, මෙතන a indefinite article use කරේ. මෙතන definite article, you know articles the and කියන්නේ articles නේ. එතකොට and we call them indefinite article. The is a definite article. So in definite article එකත් එක්ක it is generally treated as singular. Definite article එකත් එක්ක total ආවොතින් ඒක singular වශයෙන් සැලකන්නේ. So then the sentence is correct. Total number of students, here the total number. So we use singular. So you use, remember, try to remember these things. They are very important. And you see very important grammar points. Sometimes you might feel not sure whether to use singular or plural when you use these things. මේවා පාවිච්චි කරනකොට මේක මං ක්‍රියාපදයේ ඒකවචන ස්වරූපයෙන් තියනවාද බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියනවාද කියන පොඩි ගැටලු මතුවෙන තැන්. So now if you refer to these things, I think you can clarify, you can get a clear idea about the use of these words, singular and plural. So you can use these things to describe that bar chart. අපි එහෙනම් බලමු දැන් bar chart එක විස්තර කරන්නේ කොහොමද කියලා. Now you know the language that can be used. We discussed several example sentences and also the grammar in those sentences. අපි එහෙනම් මේ bar chart එක විස්තර කරන උදාහරණ ගොඩාක් වාක්‍ය ටිකක් කිව්වා. ඒකේ ඒ තියෙන grammar ගැනත් අපි කතා කරා. Then remember these basic or important grammar points in describing a bar chart, and also pay your attention to what I am going to discuss now. දැන් එහෙනම් මේ ටිකත් මතක තියාගෙන දැන් මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ 10 number 10 question number 10. 10 වෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළව කොහොමද bar chart එකක් නැත්නම් ඒකට අදාළ වෙනත් ප්‍රශ්න එන විදිහ සහ ඒකට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කොහොමද describe කරන්නේ. I will help you. Just have a look at this right here. So when you learn this one, you will be able to describe a bar graph and P chart. You know bar graph, there you find something like this, bars තියෙන්නේ. ඒවට කියන bar graph නේ. P
P chart නැත්නම් pie chart කියනවා මෙන්න මෙහෙම. ඒ percentage එක මේ වගේ. The same information can be given in this one. Maybe in numbers, මේවයි numbers තියන්න පුළුවන්. එක percentage තියන්න පුළුවන් ඒ වගේ. So now let's look at them in detail. Parts of a bar graph. Bar graph එකේ තියෙන කොටස්. මොනවද? Title. Normally you find now when you get a bar graph like this, so we'll say this is just an example. Right? So then normally they give a title. මෙතන තියෙනවා title එක. මේක මොකක්ද කියලා. මාතෘකාව තියෙනවා. Then axis තියෙනවා මේක තියෙනවා x සහ y. Right? And labels, what is being presented on each axis. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේකේ මොනවද කියලා and labels කරලා තියෙනවා. Whether it is මේකේ තියෙන්නේ සංඛ්‍යාව, මේකේ තියෙන්නේ reading, different types of reading. අර in your question නම් මේකේ තියෙන්නේ different types of reading ඒ වගේ. And also intervals. මේකේ තියෙනවා right like this, right? So here actually here y-axis and x-axis and මේකේ intervals තියෙනවා. මේක සමහරට 2 4 6 8 10 මේ විදිහට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 5 10 15. So it can be like that. So මේක 2 2 1 5 5 10 10 that depends on. And also bars. මෙන්න මේවට කියනවා අපි bars කියලා. So likewise, so these are the things that you can see in a bar graph. Here actually the y-axis and the x-axis and intervals. I told you මෙන්න මේ වගේම intervals කියනවා 2 4. So these are bars and title on the top මෙතනින් එන්නේ. මේවට කියනවා axis මේ x මේක y. So different things. Row number 1 2 මේවා එක එක දේවල් මොනවද කියලා දැන් in your question number 10 වල නම් තියෙන්නේ එක එක readings වර්ග තිබුණේ නේද? Right. Now tips for writing. So when you describe a bar chart මේ වගේ එකක් විස්තර කරනකොට මෙන්න මේ ටික වැදගත් වෙනවා. Just have a look at it. Start by saying exactly what the chart shows. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න මේ chart එකේ මොකක්ද කියවෙන්නේ කියලා. For that you can use the title. ඒකේ දීලා තියෙන title එක use කරන්න පුළුවන්. So ඒක question එකකින්ම ගන්නත් පුළුවන්. Or this bar graph or this bar chart describes the different reading habits of students of this school. You can take it from the question or the title. ඉස්සෙල්ලාම ඒක කියනවා. Next, describe the information. ඊළඟට තියෙන තොරතුරු ටික විස්තර කරනවා. Use data and numbers from the bar chart. Bar chart එකේ තියෙන data, numbers ඒවා use කරලා විස්තර කරනවා. And compare the information, talk about differences and similarities between the facts shown. දක්වලා තියෙන කරුණු compare. First you told only highest, lowest ඒ වගේ දාලා කිව්වා. Now compare. මේකට වඩා මේක වැඩි, මේකට වඩා මේක අඩුයි, සමානයි, like that. Next start describing those information, comparing different things. Next one, conclude by saying what the main trend or the changes are. Finally, when you finish describing as a whole, when you look at it, ඒක දිහා බැලුවාම ඒ විස්තර ටික හොඳට කියවුවාම ඔබට හැඟෙන හැඟීම. What is the trend? වඩාත් මේ විද්‍යාලයේ දරුවන්ගේ කියවීමේ නැඹුරුව මෙන්න මේකයි කියලා ඔබට යම්කිසි තීරණයකට එන්න පුළුවන්. So you can give your idea. Give your idea
as the end. ඡේදය අවසානයේ ඒ වගේ එකකින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. Then it becomes a complete description of a bar chart. This bar graph shows නැත්නම් illustrates students reading habits in Jayadeva Mahavidyalaya Kurunegala in the year 2019. So this can be the starting sentence of your description. ඔබ ලියන ඒ description එකේ පළවෙනි වාක්‍යය මෙහෙම එන්න පුළුවන්. මේකෙන් කියන විදිහට මේකෙන් මොකක්ද කියවෙන්නේ? Next, according to the bar graph, majority of the students like to read adventure books. bar graph එකට අනුව බහුතරය කැමති adventure books කියවන්න. At the same time, we can see only very few boys read newspapers. ඒකම we can see අපිට පේනවා only very few boys බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් read newspapers පුවත්පත් කියවනවා. It's only 10%. ඒ වගේ සංඛ්‍යාත්මකව දක්වලා ලියන්න පුළුවන්. These are just some examples. Equal number of girls and boys read magazines. Read magazines. Equal number of සමාන සංඛ්‍යාවක් magazines කියවනවා. 25% of boys like science fictions, while 25% girls like adventure books. 20ක් පිරිමි ළමයි මෙන්න මේවට කැමති science fictions වලට කැමති අතර while මේ ප්‍රමාණයක් adventure books වලට කැමති girls ලා. So in that way you can compare. And next way, anyway, කෙසේ වෙතත් there are 50% boys who like to read adventure books. There are 50% boys 50ක් who like to read adventure books. We can see majority of the students like to read either science fictions or adventure books. Science fictions or adventure books කියවන්න majority of the students like බහුතරයක් කැමති. So likewise, you can tell your views just looking at the bar chart. And the same information, ඒ තොරතුරුම now maybe that you have got in 2020 paper, you got it as a bar chart. Maybe the same information you might get in another way. දැන් ඒකම ඒ තොරතුරුම මේ විදිහට එන්නත් පුළුවන්. Pie chart එක. Let's see a pie chart. This bar graph shows, so instead of this graph, so it is not a bar graph. Illustrates means shows. විස්තර කරනවා පෙන්නනවා කියන එකමයි. Students reading habits in Jayadeva Mahavidyalaya Kurunegala in දැන් අර තොරතුරම ඒ විස්තරම මේ ක්‍රමයට එන්නත් පුළුවන්. ඒකේ විස්තර මේ විදිහට. This color watch TV, another color computer games, outdoor games and reading books in 4 colors. In the previous one you got in 4 bars. Bars 4කින් යාවි. Boys ලා girls ලා මේකේ බලන්න 4 colors. You might get in this way also. Even if you get in this way, මේ විදියට ආවත් ඔබ ලියන description එක, there's no difference. You can use the same language which you used earlier. අපි දැන් කලින් කතා කරපු ඒ භාෂාව, ඒ වචනම, ඒ වාක්‍යම, ඒ sentence patterns you can use to describe. Describing percentage. When you describe percentage, right? Now, percentage. Now, if it is something like this, 66 amount or number, proportion or fraction. Now, a large proportion, කියන්නේ 166ක් වගේ කියන්නේ 150ට ටිකක් වැඩි. 100 කිට්ටුවම නෙමෙයි 50ට ටිකක් වැඩි. ඒ වගේ එකදී we can say a large proportion වැඩි කොටසක්. නැත්තම් precisely two-third
3න් 2ක් විතර. So when you divide 100 into 3 100 3න් බෙදුවාම ඒකෙන් කොටස් 2ක් පමණයි කියනවා වගේ as a fraction you can tell භාග සංඛ්‍යාවක් වශයෙන් කියනවා නම් මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් percentage එකක් විදිහට කියනවා නම් and number a large percentage වලින් මෙහෙම 66% and amount එක ප්‍රමාණයක් වශයෙන් කියනවා නම් not giving exact number නිවැරදි සංඛ්‍යාව කියන්නේ නැතුව මෙහෙම කියන්න පුළුවන් a large proportion. So you can use any of these ways. Then 73% 73ක් 100 ගණනක් වශයෙන් ඒකම ප්‍රමාණයෙන් කියන a significant majority සැලකිය යුතු බහුතරයක් 73 means that no just like 4න් 3කට ආසන්නයි නේද 4න් 3ක් 75ක් වගේනේ ඒකටම කිට්ටුයි නම් significant majority කියන්න පුළුවන් and as a fraction approximately 3/4 approximately 3/4 means 3 කාලක් 4න් 3ක්ම වගේ කිට්ටුවටම 75ක් කිව්වනේ 4න් 3ක් වෙන්නේ ඒ ළඟටම ඇවිල්ලා 73ක් so then learn these words if you can use these words මෙන්න මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට very good කියන condition එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට total or full marks ගන්න පුළුවන්. Learn these words. Next one, if it is 25%, 25%. So that is when you tell in percentage. A small number, it's a small number. And exactly a quarter become 25 කියනවට වඩා exactly a quarter හරියටම කාලක් කියන 4න් 1ක්. So you can use that sort of words. Not always if you write in one sentence as a percentage. When you want to tell that amount or another amount in another sentence. එක වාක්‍යයක අපි 100 ගාණක් වශයෙන් ලිව්වනම් ඊළඟ එකේ හැම එකේම එහෙමම ලිව්වොත් it is not interesting to read. කියවන්න ආස හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද එකම දේ කියන්නේ. 5%, 10%, 20%, 75% gaga in every sentence. If you find it is of course not interesting to read. කියවන්න ආස හිතෙන්නේ නැහැ. So you can use these methods. ඒ වෙනුවට අපිට මේවා use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකේදී කියනවා අපි as an amount. ප්‍රමාණයක් වශයෙන් මේ වචන පාවිච්චි කරලා. Next you can use as a fraction. භාග වශයෙන් කියන්න. Next one 5%. An insignificant amount. This is significant amount. බොහොම පැහැදිලි සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. ගොඩක් තියෙනවනේ 75 කම මෙතන insignificant එච්චර සැලකිල්ල බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්නේ. 5% insignificant amount. And same a small fraction. බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. fraction එකක්. 48%. 48% කිව්වම 150ට ඊටාම කිට්ටුයි. Almost a half. half නෙමෙයි half නම් 50 නේ. 50 කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා 48% වාට කියන්න පුළුවන් almost a half. Learn these words. If you can use these words when you describe, you are showing that your language is better. Then the examiner will definitely put you into that category very good and give you full marks. Provided your grammar is correct. තොර ලියන වාක්‍ය වල මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හැබැයි grammar හරියන්නත් ඕනි. You will be getting the full marks. And next 35%. A good proportion. Good proportion. සැලකිය යුතු කොටසක්. 35% නේ. And same thing just over 1/3. Just over 1/3. 3න් 1කට පොඩ්ඩක් වැඩි. බලන්න එකම කියන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. එහෙනම්
So when you write, don't use the same thing. Use these different ways. And the last one, 15% කිව්වම a small minority. සුළුතරයක්. Majority, minority, right? So then use these words. So when you compare and describe the information given in a chart, right? Remember these words. So, and remember not to use the same thing. මේ එක වර්ගයක් විතරක් use කරන්නත් එපා. Use different things. Maybe if it is given in percentage, you can use that. And always talking about the percentage is not good. If it is 50, you can, without using 50%, you can say half of it. අපි තුන් 50ක් තියෙනවා කියලා. ඒක 150ක් කියලාම කියන්න නැතුව ඒක half කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න. And remember these words. Then you will be able to describe bar charts, pie charts very clearly and in an interesting way. Now here examples. This pie chart shows how a group of students spend their leisure time. Significantly, the highest proportion, වැඩිම කොටසස්, 45% of students watch TV as their leisure time activity. TV බලනවා leisure time activity එක වශයෙන්. ඒ වගේ these are some examples that you showing how to use those things, that highest proportion, වැඩි ප්‍රමාණයක්. Next, almost a quarter. Quarter කිව්වොත් 25% නේ. ඒ කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා 23, 4 වගේ නම් almost a quarter කියන්න පුළුවන්. Almost a quarter of the students play computer games. 24% කියන්න නැතුව almost a quarter කියනවා. So then it shows that your language is better and interesting to read because there is a variety. එහෙනම් ඔයා ලියන වාක්‍යවල විවිධත්වයක් තියෙනවා. ඒකට කියවන්න රසවත්. එහෙම ලිව්වාම ලකුණුත් ලබා ගන්න පහසුයි. And 90% of the students play outdoor games. It should also be noted that a small but significant minority of the students read books as their leisure time activity. So I just gave you some of the uses of those words. දැන් මේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මම මේ පෙන්වුවේ නිකන්. So then you can use these methods in describing your that question number 10. Describing the bar chart. Bar chart එක විස්තර කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට ඒ තොරතුරු ඇතුළත් කළා මේ විදිහට ලියන්න. It can appear in this way also. අපිට පුරුදු ඔක්කොම bars මේ විදිහට එන්නනේ. සමහරට මෙහෙම එන්නත් පුළුවන්. Don't get scared for that. ඒවට බය වෙන්න එපා. Same information. ඒකම this pie chart. This is actually not a pie chart. It is a bar graph, right? Bar chart shows the games that the students like. To study it and do the activity. Games. තොට ගේම්ස් ටික වොලිබෝල්, හොකි, නෙට්බෝල් ඒ ටික මේ පැත්තට තියෙනවා. මේකේ තියෙන ඉන්ටර්වල්ස් මේ පැත්තට. බලන්න. So the same information you can give in any way. So for your questions you might get them in different ways. But in describing you use the same method which we discussed earlier. ඒක විස්තර කරනකොට අපි දැන් කලින් කතා කරපු ඕන විදියට ඒ විදිය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ, right? Information is the same but given in different ways. වෙනස් වෙලා ආවා කියලා බය වෙන්න එපා. Question එක එකයි. Now, using that information we'll fill in the blanks. And that is of course a bar chart. This bar chart shows that the students like. Shows what? Shows what? The games that the students like. Very simple. Shows the
games. Then මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න අපිට. This is very simple I feel. Because just fill in the blanks. නිකන් හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. In the question 10 ඒකේ සම්පූර්ණ බලලා ඔයාලට තනියම ලියන්න තියෙන්නේ. So this is actually easy. Just looking at the picture or the bar chart you can describe. Students like the games mentioned are the games mentioned එකේ සඳහන් කරලා තියෙන games මොනවද? Now these volleyball, hockey, netball, cricket, carom මෙන්න මේ ටික ලියන්න තියෙන්නේ මෙතනට. Right? Volleyball, hockey, carom, football. Yes? Hockey, netball, cricket, carom. Netball, cricket, carom. So I just show you an example only. මම මෙතන පොඩි උදාහරණයක් පෙන්නනවා විතරයි. එතකොට you have to understand and carom, cricket and carom. And netball actually. Majority of the students like බහුතරය කැමති බහුතරය බලන්න දැන්. Now what is the longest one here? That is cricket. So majority of the students like cricket. So see the use of the word majority. bahutare cricket. Just looking at the chart. Equal number of students, equal number samana සංඛ්‍යාවක් කැමතිලු බලමු මොනවද කියලා. Now here also same here this and this hockey and carom. Hockey, equal number of students like hockey and carom, or carom and hockey. Blank percent of the students like volleyball. Then percent වලින් 100 ගානක් වගේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් කියන්නේ volleyball වලට කැමතියි. කොහොමද බලමු. So volleyball මෙතනට percentage එකක් වශයෙන්, right? Then 1. So just have a look at this and tell that in percent as a percentage. 100 ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් බලලා කියන්න. So then here it is 5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3. එතකොට මෙතන මේ ප්‍රමාණය බල sometimes now they might give this one in numbers or percent. මෙතන 100ට කියලා දාලා මෙතනින් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. එතකොට you can take it as 0.5% or in different numbers. So then so if we take it as an easy way, if you put like this 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, pass වෙන්න මං වන්න 50. Okay, මෙහෙම දාගත්තොත් now then you can simply say 30%. Then what you have to do is put that percentage. then එතන 100 ප්‍රතිශතය දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. Of the students like volleyball. Only a few number of students like few number of students. බොහොම සුළු ප්‍රතිශතයක් කැමතිලු මොනවටද බලමු. netball. Very simple. බැලුවම පේනවා නේ. Only 5. netball. Here 30, no? So likewise, very simple, and
you might get questions of this type as well. So that is just to give you an idea how to use these words and how to use those things that we discussed earlier in different ways. Percentage වලින් කිව්වා, මේ majority, minority, ඒ වගේ as a fraction, you can use those things. Also, so the same thing now you can see in complete answers, right? Actually, that is bar chart shows the games that the students like. The games mentioned are carom, netball, hockey, volleyball, and cricket. Majority of the students like cricket. Equal number of students like carom and hockey. 30% of students like volleyball. Only a few number of students like netball. So these are the answers for what we discussed above. Next, we can use the following to describe a graph or a pie chart. එකක් විස්තර කරනකොට මෙන්න මේ වගේ වචනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොනවද? This bar graph or pie chart shows කියන එක හැම වෙලෙම කියන්නේ illustrates කියන්න පුළුවන්. විස්තර කරනවා, පෙන්වනවා. So likewise. මොනවද? The majority. Majority of means බහුතරය. ඒකේ තියෙනවා නම් උසම භායක, ඒකින් කියන්නේ බහුතරය ගැන. Then least number of අඩුම සංඛ්‍යාවක්. Least number of students. Majority of the students. Approximately, nearly, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු 48ක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ not half. Approximately half of the students. ළමයින්ගෙන් භාගයකට ආසන්න ප්‍රමාණය. ඒකම කියන්න පුළුවන් nearly half of the students. Right line. Nearly, approximately, use them. Minimum, අවම. Minimum number of students. Or according to this bar chart. Major bar chart එකට අනුව, when you express your views, we can tell, according to this bar chart, we can tell majority of the students like this කියලා මොකක් එකට අනුව කියන්න පුළුවන් නේද? And also equal number of, when you talk of similar things, සමාන බාස් දෙකක් තියෙනවා නම්, reading books, reading newspapers, දෙකම 10 නම් අන්න equal. සමානයි කියන්නේ equal number of students, සමාන සංඛ්‍යාවක්. More than, when you compare something with another thing. More than කියන්නේ වඩා වැඩි. The number of students who like cricket is more than the number of students who like volleyball. Volleyball වලට කැමති අයට වඩා වැඩි, cricket වලට කැමති අය more than. And less than, වඩා අඩුයි කියන එක. The number of students who like netball is less than the number of students who like hockey. Like that. Maximum, uparima. Right? At the same time, a samagama. So you can talk of two things. 25% of the students like cricket. At the same time, 30% of the students like athletics. Something like that. There are some examples. At the same, ekama කියන එක. When you talk of two things, you can say. But when you tell some two opposite things, 25% of the boys like cricket, but only 2% of the girls like cricket.
It can be something like that. ඒකේ ටිකක් අනිත් පැත්ත, negative පැත්ත. And while, when you talk of two things once again, දෙකක් ගැන සාකච්ඡා කරනකොට while අතර කියන එක. 10% of the boys like carom, while 12% of the girls like carom. මෙච්චර මේකට කැමති අතර මෙන්න මෙච්චර සංඛ්‍යාව මේකට කැමති අතර කියනවා වගේ while. Although the majority of the boys like cricket, boys ලගින් බහුතරය cricket වලට කැමති උනත් කියනවා වගේ although. Majority of the girls like netball. Or whereas now you can use majority of the boys like cricket, whereas the majority of the girls like netball. So use these words in describing bar chart. The information given in the chart, it can be a bar chart or pie chart, whatever it is, right? So then now we discussed the language that we can use in describing those things, and also the grammar we can use or we have to use in describing those things. So these things will help you a lot to give or write a good paragraph describing or answering that question, especially question number 10, which we discussed, which we find in 2020 paper, question number 10. 2020 10වෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළව තවත් උදව් කරන්න තමයි මම මේ ටික ගත්තේ. So then use these things and try to write a good paragraph describing the bar chart given in question 10, and write it and give it to your teacher and get the feedback, get advice from your teacher. දැන් පුළුවන් නම් මේ ටික පාවිච්චි කරලා ඒ 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න. ලියලා show it to your teacher දීලා correct කරගන්න and practice writing paragraphs of this type. Do more and more writing questions and practice before your exam. විභාගයට කලින් මේ වගේ ගොඩක් කරලා practice වෙන්න. So I hope to meet you with the next paper, and also I hope to discuss with you 2020 old syllabus paper as well. 2020 we got two papers. One is new syllabus paper, the other one is old syllabus. I know some of the students face that old syllabus. සමහරු old syllabus එකට මුහුණ දෙන්නත් ඇති. ඒ වගේම only thing is there's a slight difference. පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. old syllabus එකේ පොඩ්ඩක් කාලය වැඩි, පැය 5ක් විතර තිබුණා. new syllabus එකේ පොඩි කාලයයි තියෙන්නේ. ඒකම summary, writing a summary, it was there in the old syllabus paper. old syllabus එකේ summary writing තිබුණා. සාරාංශගත කිරීම. But in new syllabus it is not there. So then, but the other questions more or less the same. අනිත් සියලුම ප්‍රශ්න new syllabus එකෙත් ඒ වගේම තියෙනවා. එහෙනම් ඒකේ summary එක අයින් කරත් අනිත් සියලුම ප්‍රශ්න new syllabus කරන ළමයින්ටත් වැදගත්. Therefore, I hope to discuss in my next video, that is paper 2020 paper, advanced level general English paper 2020 A level general English paper ke all syllabus එක. Now I have completed discussing the new syllabus paper. So then let's meet again in my next video with the next paper, that is 2020 all syllabus advanced level general English. Until then, practice these things. Have a nice day.